TV. Musiaisia ninawekwatio kana ni watindanesa ndiyocha ndini wa usakuani mwaka wangilile miongweli na ile na ndi tina wakuitha tuetelete kumela twakuonie kura kwi wakeli muvitu tuetelete kuona no unutangaswa kwithi wa musumbe wa katano wa nthi ya Kenya na hindi thini wanataka mbuthu cia mina uvita Kenya ni mama na kana musindi wa kivila ki ni William Samoei Ruto ulawabikia na kusinda kwa kura milioni mwonza ya na imwe kana ngilia na imwe miongo mwonza na thandatu ya na imwe miongweli na imwe na hindi tukwatiania thini wa kilungu kiku mayu tuende nengeleli mautumani maku makuve kwisila kwa ili itatu kenda imwe itano kana kwisila Facebook page ito ni Mutongo TV na nitwithi wa tuikunikela amwe mautumani maku o tuende yete ndini wa kilungu hiki mwanya kana withie ni twathiana usakuani mwaka wangilile miongweli na ile tumane yo yeseso ya kuna kura ina ili hata utaliwa kura wi ili hata na yeseso ya kutangasiwa musindi no tuyambia Mauvoo maitu ni kanait na wa Kenya kwetela kwa ilungu ya mithinya muonza kuma mako na kula yumo usumbe munyuve wa nthi ya Kenya ni William Samoei Ruto. Ruto atangaswa musindi itina wa kukwata kula milioni muonza ngilia na imwe miongo muonza na thandatu ya na imwe miongweli na imwe na ke Raila Odinga niwe mwatiye hena kura milioni thandatu ngilima na kenda miongwena na ile maana kenda na miongwetatu. George Wajakoya wa chama cha Roots Party na kura ngili miongo thandatu na imwe maana kenda miongo thandatu na kenda na ke Mwandui David Mwaure wa chama cha Angano na kura ngili miongo tatu na imwe maana kenda na miongo muonza na indi uniwo wi uneni wa Wafula Chebukati ila ununengane mosungio ma unyubanio wa mwaka wangilile miongweli na ile. We have walked the journey of ensuring that Kenyans get a free, fair and credible election. It's not been an easy journey. Right now, 2 of my commissioners and the CEO are injured. And they of course, they are being treated. We have staff who have been profiled. There's a staff returning officer in Bakasi West who disappeared while on duty. We have staff who have been arbitrarily arrested for no reasons. We don't know where they are. Some from this National Tallying Center. But we have a constitutional duty to perform. And that's why I stand before you today, despite intimidation, harassment, I took an oath of office to serve this country. And I've done my duty in accordance with the Constitution and the laws of the land. And I feel proud that I've been given this opportunity to serve Kenyans. This, of course, will be my last election to preside over. And for those who come, we have prepared for you what the Constitution envisaged from us, an independent Electoral Commission. So I just want to thank the staff of IBC, the soldiers who braved insults, harassment, and delivered right from the constituencies to the counties and up to the National Tallying Center. I want to thank stakeholders, state and non-state stakeholders who have worked with us on this journey, and more particularly the members of the diplomatic community and the religious leaders who have been keeping vigil at this center for the last 3 days. They have been here throughout 24 hours a day.
So Kenyans came out and voted on the 9th of August, and these are the results of what the will of the Kenyan people reflects. These results are in the public portal. The same results which I'm reading here are the ones in the public portal. So there are 4 presidential candidates. These are the aggregated results. Odinga Raila, total valid votes, 6,942,930. And this represents 48.85% of the votes garnered, and he achieved a number of counties the candidate attained with at least 25% of the total valid votes cast is 34 counties. Ruto William Samoei, number of valid votes, 7 million. Thank you. 7,176,141. This represents 50.49%. And he achieved the minimum number of 39 counties at 25%. Waihika David Maure, number of valid votes in figures 31,987. That represents 0.23%. Number of counties with a minimum of 25%, 0. Wachakoya George Luchiri, 61,969. Those are valid votes. Percentage of votes cast 0.44%, and number of counties with a minimum of 25% attained, 0. So, in accordance with the law, the Constitution and the law, I, Wafula Chebukati, Chairperson of the Independent Electoral and Boundaries Commission, hereby declares that Ruto William Samoei of ID number 6847208 has been duly elected as the President of the Republic of Kenya under the provisions of Article 138 of the Constitution in the presidential election held on 9th of day of August 2022. And I'll proceed to sign the certificate. I invite the President-elect to come forward and receive his certificate. Habari njema kwa Wakenya
democracy Kenya. Na hindi kiuni kiendete Bomas of Kenya masa Mauvoo mami na uvita valamwene kivila wanzama ya unyumbani na mivaka IBC wafula Chebukati wa mutangasa William Samoei Arap Ruto tawe musume munyuve wandi ya Kenya isina wake kutangaswa toho wasinda unyumbani wa mwako wangilile miongweli na ile kwa kilungu cha miongwe tano ndono inyakenda yulwa yana William Ruto ni wathakana no kwikithia niwe anise chonde kilona vikiye kwa thana kwa Akenya onumwe na kuthukumana na ngaliko ya ulei oni wewe uneni wake. Your Excellencies, Ambassadors and High Commissioners present, Your Lordships, the Bishops, and members of the clergy in the Republic of Kenya, my good Deputy, Rigathi Gachagua, distinguished members of the Independent Electoral and Boundaries Commission, led by Chairman Wafula Chebukati, fellow countrymen and women, good evening. It is a wonderful evening, and I want to thank God that we are here this evening to witness this momentous occasion as the people of Kenya restate what is in Article 1 of the Constitution of Kenya, that all sovereign power belong to the people of Kenya. I want to thank God for getting us to this point. I want to thank God that today we have concluded this election. I know that there were predictions that I won't get to the ballot. There were predictions that we won't get here. But because there is a God in heaven, we are here. And I want to, in a very special way, say and confess that without God, we wouldn't have been here. My gratitude also goes to the people of Kenya, the millions who listened to us, the millions who participated in our campaigns peacefully, the millions who turned up to vote for us on 9th of August, and the millions who have waited patiently until this announcement has been made. Specifically, I want to thank my fellow countrymen and women because we have raised the bar in this election. Jointly, we have raised the bar. This election was much about the issues than the ethnic configurations that have always informed our elections. Gratitude goes to the millions of Kenyans who refused to be boxed into tribal cocoons. I am a very proud Kenyan this evening that the people of Kenya have raised the bar on us who are seeking leadership in our country. Not to sell our ethnicities, but to sell our programs, our manifestos, our agenda, and our plan. Let me also
say right at the start that in here and in this election, there are no losers. The people of Kenya have won because we have raised the political bar. I want to say that the people of Kenya, led by the 14 million who stand up to vote, are the biggest winners. The hero of this election is the IEBC, led by Wafula Chebukati. I say this with conviction that the IEBC amazed all of us. With the results in the public portal, all the servers were open. And everybody, all you needed is a simple calculator, and you would have the results. I want to congratulate the IEBC for raising the bar. And I want to say, without fear of any contradiction, that one Wafula Chebukati is our hero. Soft-spoken, but firm. And I want to tell you, Mr. Chairman, we are very proud that without informing any one of us, you put all the results from all the polling stations on a public portal where any Kenyan could access. That became the game changer in this election. Let me also, at this point in time, thank our partners, the religious leaders, who were part of this process right from the beginning. For the first time, we saw religious leaders spend time at this Starling Center and prayed for this process. I am sure their prayers will not be in vain. I also want to thank our development partners, our diplomatic community, and all the observers who came in their thousands to be part and parcel of the process right from almost 2 weeks ago to its conclusion in this auditorium. To all of them, I tell them the people of Kenya are eternally grateful that you took your time, valuable time, to watch over this process so that the right thing can happen. I want to thank my worthy competitor, the Honorable Raila Odinga, for a campaign that we all dwelled on issues and we tried to sell an agenda to the people of Kenya. I want to promise that I will work with all elected leaders and all leaders in Kenya so that we can fashion a country that leaves nobody behind. What the people of Kenya have done, they have assigned us responsibilities. There will be those of us who will be in the executive, but there will be those of us who will oversee what we do in the executive.
both responsibilities in government and in the opposition are important for the people of Kenya. I want to promise the people of Kenya that I will run a transparent, open, democratic government. And I will work with the opposition to the extent. Naindi usuni wewe uneni wa musumbe mwenyuvevandi ya Kenya William Ruto itamakwitha atanga swata we musindi wa unyuvani wa mwaka uangilile miongweli na ile. Ona uwevo makomishana ana manzama ya unyuvani na mivaka IBC matongo wewe ni munini wa mwene kivila Juliana Cherera nimevethana na mausungio maunyuvani alamanenganwe ni mwene kivila wa IBC Wafula Chebukati makomishana a meweta kana iseso iya muthia iya kukunikila kula cia kivila cha usumbe ya inatwaiwa kwanzia ila ya ilite otondo mekuelesya. We have ensured that we have improved the standards, and we have ensured that we have consistently communicated what is happening. We have partnered with all stakeholders, and we'll say it for a fact that as the Commission, we have done a good job. But some things need to be put out there. As you can see, the four of us, we are here, not at Bomas of Kenya, where the result is going to be announced, because of the opaque nature of how this phase has been handled. We therefore cannot take ownership on the results that is going to be announced. However, we have an open door that people can go to court, and because of the same, we urge Kenyans to be peaceful, because the rule of the law is going to prevail. We are not able to take ownership of the results that will be announced. We are going to give a comprehensive statement, but this is from us, the four of us, and again, we urge Kenyans to keep calm. There is an open door that people can go to court, and the rule of law is going to prevail. Naindi hasuni makomishana ana manzama ya unyuvani na mivaka IBC matongoni mwene kanadi monini wa mwene kivila Juliana Cherera alama weta kana mama yukwetikilana na mausungio asuma wikiana kunengano kumuthonyani wa omondi nundu wa kwitha maye na maumelu kana iseso ya muthia ya kukunikila mausungio asu makivila cha usumbe maye na umelu na indi maweta kana nima wikiana unengane mauvombe yange otwendete na ukuli ya Kenya maikithie Mauvoo. Na tuisonga na mbeni kana Dr. William Ruto alikile maunduni mauteti kwe mwakani wa ngili imwe maana kenda na miongo kenda na ile ungua ila yeta wa Youth for Kano vala wakwete mbau musumbi wa keli wa ndia Kenya murutia Daniel Moi mwandiku ito Josephat Musimi ni wathia na thayo na uteti wa William Ruto wala kwa ivinda yemwe wa mbunge ethi wa minister ondo mwana yuko ethi wa munini wa musumbi na iwasa kuwa kwethi wa musumbi wa nthi ya Kenya. The least we expect from the promoters of the BBI nonsense is for them to own up and apologize to the people of Kenya. Kisomo ni mali na uthui utathela William Samoei Ruto asiewa matuku 21 mwai wa 12 mwakani wa 2001 maana kenda ma 36 utuini wa Sabut kaundini ya Uasin Gishu ni asi make Daniel Cheruhot na Sala Cheruhot wala itina wakuyana waendie skulu ni wa musingi wa Kerotet. Itina wavu ni waendie skulu ni wa imwana wa Kapsabet Boys ulawi kaundini ya Nandi na itina ende ya kusomea maundu mako nani tena mimea
na nyamu kimanisioni cha kisomo cha yulu cha Nairobi University. Vala waminie mwakani wa ngili umwe maana kenda mamiongo kenda na waende na masomo vala weki master's degree ya mimea na amina mwakani wa ngilili na 11. Mwakani usu na waende na masomo na kweka PhD yake o kimanisioni kiu cha Nairobi University na kumina matuku miongoli na yemwe mwai wa 12 ngilili na 18. William Ruto aiweta tawaye muki wa ngai matukuni make makisomo wanakuungamia makundi maki Ukristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwanza mimi nataka nimshukuru Mungu kwa kutupatia nafasi na kibali tuweze kufika hapa JTM siku hii ya leo. Ni mara yangu ya kwanza kabisa kufika katika kanisa hii ya JTM na nimeshangaa. Nimeshangaa, kusema ukweli nimeshangaa. Kwa yale mambo nimeyaona hapa, it reinforces that we have a God in heaven. Tuko na Mungu mbinguni. Kwa sababu yale mambo mimi ninaona hapa hayawezekani kwa binadamu. Inamchukua Mungu tuweze kuwa na ushirika kama huu. Nataka niwashukuru sana kwa kuombea taifa letu la Kenya. Najua ya kwamba ni maombi ya Wakristo wengi na watu wa Mungu wengi katika taifa letu la Kenya ndio inatufanya tuweze kufika mahali tumefika siku ya leo kama taifa na kama viongozi. Natulika utongoini na uteti wa William Ruto mwakani wa ngili umwe maana kenda mamiongo kenda na muonza Ruto ni wasinde kivila cha kiliombungi cha Uasin Gishu na chama cha KANU kila cha tongwewe ni mututia Arap Moi na nengi ni utongoi wake musio musumbi wa ivinda yu ula ni Arap Moi ni wa musakuye kutongwe siya maundu makona nitie unyuvani. Mwakani wa ngilili na 5 mwaka ngilili na 11 ni walikile chamani cha ODM ulando ngoi wacho mukiti wa kivila cha usumbi na ngwatani ya kiutiti ya Azimio One Kenya Alliance. Mwakani wa ngilili na 12 Ruto ni weyunga miseta mundume kwithiwa aina umanyi wa kwambisya chama chake cha URP, chama ya wazee, kina mama, vijana, chama cha warefu na wafupi, chama cha wafugaji, wakulima, wafanyibiashara, wauza mboga na mahasla. Tulisema tutaunda chama ambacho kitaleta Wakenya wote pamoja. Tulisema tutakutana hapa Bomas mwezi huu wa Januari. Tulisema tutaanza tusonge mbele ili tulete uongozi bora. Tumesema na tumetenda. Kama sisi tunajua shida ambazo vijana wetu wanapitia ndani, tutakubali taifa ambalo litakuwa la kuzungumza na kuimba, au tunataka taifa ambalo litazungumza na kutenda? We are not a hasty lot. We know where we are coming from. We know where we are. We know where we want to go, and we know how to get there. Wala wakwataniye na chama cha TNA kila munene wacho ai musumbi wao Uhuru Kenyatta na kusobya ngwatanio ya Jubilee kusima kibila cha usumbi vandhi ya Kenya. You will be choosing between the past, the failures, the lost opportunities, the disappointments of the past, and the future represented by the Jubilee coalition. Namuomba ndugu yangu Raila na namueleza hivi, sio ngumu. Wananchi wakikukataa safari hii,
tafadhali nenda nyumbani kwa upole. Miaka ingine 5 ukitaka urudi kwa uwanja, wananchi watadecide again kama ni wewe au hawakutaki. Tumesema vijana wetu wa taifa letu la Kenya hawatakuwa tena ndio changamoto ya Kenya. Our young people will stop being part of the problem. The Jubilee Coalition will make the talent, the expertise, the knowledge, the effort, the education of our young people, harness it and make it part of the solution to the challenges that face us as a nation. Kuma mwakani wa 2013 muvika oyu William Ruto ethitwe emunini wa musumbi wa Uhuru Kenyatta ateo itina wa 2018 itina wa musumbi Uhuru Kenyatta ukethanya na ndongo ya ODM Raila Odinga isela handshake muvitu kano ni wambiye kati wa musumbi Uhuru Kenyatta na munini wake William Ruto na vau nivo Ruto watuye makanda na kuthimbe wa munda kumandha usiawa ndei na chama cha UDA kusiawa. Hii siasa ya Kenya, my friends, tutabadilisha safari hii. Mtu kama anataka kupata uongozi Kenya, atoke ofisi, atoke Nairobi, akuje aulize hawa wananchi, kwa sababu hawa wananchi ndio wataamua. Masemba ni makumandha kivila cha usumbi Ruto nuna kwa tani yina siama ingi na kuseo biangwatanio ya Kenya kwanza kila kina ikitui chake chaku kitia kivila cha usumbi. Wale walisema hatuwezi kufika 2022, lakini kwa sababu kuna Mungu mbinguni tumefika 2022. Itina wa William Ruto kutanga sota wa musumbi munyuve yu hedhiwa aidhwa kithitu na kutongwa siandhi ya Kenya kwa ilungu ya miaka 5 yukite. I Wafula Chebukati, Chairperson of the Independent Electoral and Boundaries Commission, hereby declares that Ruto William Samoei of ID number 6847208 has been duly elected as the president. Kilungu kiki mwanya chadhayu na uteti wa musumbi munyuve Daktari William Ruto chombanwa na kueto kwaku ninye Josephat Musiemi. Mubea Josephat Musiemi nundu wa kilungu kiki mwana cha uteti na thayu wa musumbi munyuve wa ndia Kenya William Ruto. Na hindi tuambodhi mabandini tuwasiokithia nithi wanti unengelelia amwe mama utumani ma asumbe mandingi ala maendeye na umukathi ya William Ruto itina wa kwithatanga so musindi ondo mwana atongo yange kuma vandhi ya Kenya na ukunikila mautumani maku musiaisa kwisila ili itatu kenda imwe itano idi ya wambi ya Ruto Mutongo TV ala ngino mutumie mautumani wenu kwisila Facebook page ito ni Mutongo TV ndukasonde basa ito siapelete. Ukitaka kununua mabati, chukua Rhino Mabati kutoka Rhino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe mabati ya sasa ni ya Rhino. Mabati ya sasa ni ya Rhino. Chukua mabati mama ya Rhino. Mabati ya kudumu ni ya Rhino pekee.
Rafiki Habo Clinic ni kunenga usungi wa mauta, typhoid, ndetema, amiba, mbio, malenyu, mutambuko, kisukali, itausianda, fibroids, kulea kusia, kukosa vina wa kiume, nange maingi. Wako mbilile tuithi wa masakuti na watasha bakubi na Mulei Supermarket, kabati kwa Kanondo bakubi na Equity Bank, na Kibwezi bakubi na Sibitali kwa Chola. Wakele Mombasa Airport View Guest bakubi na Jambo Village Hotel, Nunguni itina wa AICDCC Bookshop, Tawa Silent Lodge kuthengene na Posta. Wakatatu mwingika Sinachoma Zone Hotel Ngoloba Yambe, Matuki Nani House bakubi na Brilliant Supermarket, Tabeta kuthengene na Desert Runner Booking Office. Wakanaki Twister Hotel Kalundu kungetha ni Sena Lake Oil Petrol Station, Emali Bus Park ndukana namba 33 Mwanza, Ikanga itina wa Comeback Hotel bakubi na Kadhi Booking. Wakatano wote katika watazama Agrovet na Cecil Hotel, Tala itina wa Mama B Shop katika wa Posta na Eastmart, na Kasikeo kungetha ni Sena Salvation Army. Wadhambatu ilovi Mololongo katika wa Sky Go na 3Ds Hotel ground floor. Kambu itina wa Kanzi Supermarket na Mitine kwa Frango Mudhui Stage Javo. Kwa Mauvoo pia ngetuku nesimu oyuko sila noti Mwanza imonoti kenda noti nyanya kana noti Mwanza na noti Mwanza noti kenda noti. Company Warren Mabati Factory Limited nwende uradi ya hundu vatanyika kwa kiti ndoto ya kuniyania. Nitusawa vasi mabati kwa na wendu waku. Valota na kui ya kilungu cha 500 yuluwa yana cha mbesa siaku. Nitusawa vasi ya langi. Wasana udhando kwa na wendu waku. Tani ya udho kumitu wako wangu cha yulu. Takuwe kiti ndoto kufikisa mabati ya kwa mitoki musiku waku. Vate kwe vakindo. Tuina methemba kipathakanyo ya mabati ta Brit Tile, Jamii Tile, Roman Jamii Tile, Box Jamii Tile, Jamania Tile, na hojutu na Espana Tile. Ile kuendesya omuno. Reino mabati tukitengela leluni wanamanga. Ohoyito na mutatala wa kuiva ombola. Oyende ya kwaka. Ohingi no witi ode ya kukiyo mundi. Kwisila mutandao wito wa Facebook. Ulani Reino mabati. Kwa Mauvoo yange. Notu kunisimu kusila ambani ino. Noti muunza ile kenda. Idhantatu ile nyanya imwe. Kenda. Kana noti muunza kenda itano. Ile kenda imwe nana. Imwe dhandatu. Ndukasio kengi kukitanamiki. Mbuino yuke ikayaki yala chaku. Reino Mabati Factory Limited. Tui yake na mabati maitu. Ni na udhocha ingi museisya ndeni wasakwani mwaka wangilile miongwele na ile tuandeye na ukwatiania na indi kwa uini nda ukunikila mautumani ma asumbe makumandingi alama minite utuma mautumani mo makukadhi ya William Samoei Ruto ituma kuidha atanga sotawe mosumbe munyuve wandi ya Kenya na tuikunikila mautumani tuyambia na ulawa president wandi mutui ya Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed Farmajo na indi ndini watumani wake ni wa mukadhi ya mondui William Ruto ondo mwena Kenya nondo wa kutwaisya unyuvani wena Mauvoo abala weta wa mwendea Ruto kwithiwa na utongo imusio ondo mwena kwikithia kana ni weanisya woni wandi ya Kenya. Mutongo yungi wami na utomani wake wa mukadhi ya William Ruto ni president wandi ya Zimbabwe Emmerson Mnangagwa na ula wa mutungi akana wa mukadhi ya William Ruto nondo wa kwitha yunewe musumbe munyuve wandi ya Kenya nakaweta kana ndena wia mondui Ruto no wiki ya utongwe sya ndi ya Kenya kwanzia la ilite ondo mwana kwithiwa ewa utethio munene thini wa ilembeta ya Afrika. Unge watu mautumani wake wa mukadhi ya Ruto ni Prime Minister kana Minister munene wa nde mutui ya Ethiopia Ahmed Ali. Kana Abiy Ahmed Ali ula wakadhi ya Ruto nondo wa kwitha anatwa isye uteti wena Mauvoo na kwithiwa oyu newe musumbe munyuve wandi ya Kenya na indi amwe kwatisya ibinde sio ndini wa utongoi wake amina kwithwa kithitu ono mwena kwikwatia nimeithwa maithu komana imwe ndini wa ilembeta ya Afrika ondo mwe na ndi sia Commonwealth ndikunikila mautomani ma atongoi vandi ya Kenya alanamo matuma mautomani mo ma kukadhi ya William Ruto. Wambe ni Minister Muveani wa utalii Najib Balala ulawa mukadhi ya William Ruto na kumwendea chendi changai ndini wa utongoi wake lokwithwa yoselela utongoi wandi ya Kenya kuma amina kwithwa kithitu. Ulongi wa mukadhi ya ni ula
unasa kuiweta gavana wa kaunti ya Ilovi kana gavana mwenyuve kaunti ya Ilovi Johnson Sakaja na ungi wa mukadhia ni Ababu na Mwamba na Musalia Mudavadi ulani mutongoi wa chama cha ANC na kakadhia ngwatanio ya Kenya Kwanza nundu wa kwitha ya kwata usindi. Tukunikila mutongo yungi wa vandhi ya Kenya ula wamina kumukadhia ni Dr. Miguna ula wamini ukudhu wa vandhi ya Kenya na kwa uyu wikala kuya Canada. Na Miguna akadhiite uneni wa musumbe mwenyewe William Ruto ayase kana ni wonania ni mundu wina utongoi nthini wake nakamwendia ibindesio vala umwite ni aikithikana ni wa tongwesi ya nthi ya Kenya kwa kuatia miao ila nthini wa katiba ethiwe atena maundu ma umbai ethiwe atena chendi kwa andu amwe ondu umwe na kwikithia ndanendesya andu mamusi wake kana mambai yake nakamwendea kwithiwa na ivinda isio na indi asu na umma mautumani ma atongo ikuma vandhi ya Kenya ondu mwana ndi sianza na itwithiwa tuima kunikila o tuendeete nthini wa kilungu cha usakuani mwaka wa 2022 na tuyambo tanisya na Mauvoo makonetie musumbe mwenyewe wa nthi ya Kenya na ukunikila vakwito ukamba nikana mutongoi wa chama cha ELP Mwandu Rosmulwa na ula una manda kivila cha ugavana kauntini ya Masaku ni wona ni akwema kuyani wa kwake ni undu iseso ya usakwani jana atwa iwe ai nyandanzama ya usakwani na mivaka IBC kwika mawaliuku masio ivindani yukite ona uwevo Mwandu Rose ni watongia ene ndima Masaku muvea nundu wa kuungama nake ivindani ya usakwani ndandana kana nukuthukuma na serikali nene ungu wa musumbe ula wavikia na kusakua uneni wake uikwatwa mba uni muteti wa kivila cha uyumbe wa kadhiani Kitavi Mwanya. Mwandu Rose mbithe mulanono na mantha kivila cha ugavana wa kauntini ya Masaku na tikiti wa chama cha ELP ni wonania kwema kuyaniwa kwake nundu iseso yu na atwaiwe na ilesya kana ivindani yukite nzama ya usakwani na mivaka ni elite kwikia mawarani masio nikienda kwikithe kana ni kwethiwa na umelu na withianu nthini wa iseso ya usakwani. Commission nyendina adimiti kana ni nasindiwe na ni asendina adimiti nasindiwe nundu nyendizo na max yakwa na kwikola na kuniwe kula na andu mekune sima imbani makuniye manengete max ila manengete namba ila mekwenda nyeti namba ila nina nengetwe kwa undi namba adimiti kana ni nasindiwe ni manani nasindiwe nona ala manguniye kula na ila nengetwe ite tambadi ko di kwa adimiti kana nasindiwe ndio mind disindwa nizo zero kana nize lakini rightfully ninengetwe max yakwa lakini kumbiki ya ila wona I deserve nyendiki I don't want to be given something to deserve by somebody who is weighing my level di kwa ninyi nina top lakini na ila uneo max makwa ono uwe voros murani wathana kana nukwendea na utethyanisya na ene nthima Masaku nikenda kumakomboa kuma mathinani ala maendee na umekumbila ta kwigithia kana serikali ile kuoselela utongo ni athukuma amwikala makosete mawia ngamite ba in solidarity tuyasya tuikwatana ni kana withi andu Masaku tuyimutia tuende onenyu tuende na umusubia nitu umusabu from another level nitu tona leo umusabu katika county level lakini tumunenge services from the national level because tuyimutia nitonie muina wasya na nithi tuitha wasya wenyu nikana tumurepresent to the national level uneni undu kwa watambao ni Kitavi Mwaya nolono kitea kivila cha uyumbe wa kadhiani ungu wa mwavuli wa UDA ondu mwana David Mbondo nolona akiona mantha kivila cha UMCA kuya Tala unichoti wendea na kukitia ngina wiseithia nitakwata resource la siithiwe siko isunitile ile iyo reflect the will of the people ya kadhiani na tiendea na kukitia ngina wiseithia ni toza kivila suti ngeno suti ni kutumina Tala ward nye nye ningo asia ki ni asia kana nipo ni mutete maundu mekwe development sio ndila ila siele kwekwa ni ofisi wa MCA ni siele kwekwa sia makwekwa twi watchdog hivi itwikala buto tete tunengwa kitu tu kwati maendeo mandu maitu ugu ndeu kakavindani kala Kenya maendee na uthutho maendee na kwikithia umwe na ngwatanio Daniela
Mwonkela Utongoi TV kuma vamigwani kauntini ya Masaku. Itina watongo ya ingi kubetangwa ivilani kivathukanio mevo ma MCA ene na kana ene nthi isioni siakangu na matongulo kaunti ya Masaku ni maumia mawoni mo itina wa kwithiwa vate MCA ona umwe unasiokethia isioni isu ene nthi ameweta ni lazima ala manyuviwe mathukume mwene nthi unuvailite na kuyanisya chonthe kila manathie mwene nthi. Boni Mutisia alivoti. Mithenya thandaru ni avituka itina usakwani kutoa isioni kuthukanio va nthi ya Kenya na kimwene nthi nwende na ulikana na umanyene na tongo ye wala mavikie na usakwa isioni kivathukanio vilikano kana isioni mwese ya kangundi na matungulo aingi mama MCA ni mavikie na uveto ivilani na kukwata angi eu na mama hajumbe isioni ingi kivathukanio na mokuvikia na unguthulwa ivilani na kukwata atongo eu kiini kila kiende na kuweta maoni kivathukanio kwi mwene nthi na loni mokoni wa kura ingi maene nthi mawetakano ginyala mavikia na usakwa na umakathukuma mwene nthi ini mavikiano valuka nthini wa wona makavikiano veto ivilani na ene nthi na makusa kwa tongoi eu na ningwasya utongoi mwau mundu la mukuwa te ututethia tikamubetanga atuke kiongi mundu tikala na mundu kibetikita utethia kia ile kibo wo uti tamapetangie na tunene kiyangi na nengi ndio support andu makauma gwaonde kila kibo ingi manaumiwe mana thukumite onesa lakini no ndwa siasa kwetha ibu hata siendete mulengo wako kwitu kiwaiba nicho manatumia mabetangwa ingi ndini wana nyoka kuwe na mama ene ndini melezekana ingi matongo imethito milika utongo ini maranamba umanya kila mali uthukuma mwene nthi maoneka ingi maiweta kana nzeve ya siama kana kura sia suti no imosi othothe ingi matongo ikuvetwa ivilani ndo no support ma MCA kwithia mwananchi no kumana ma MCA oya wamo nondo aingi maize kana oya wa maize oya wa MCA ndo walite kutumia mitalatala lakini aingi mabudha na chama kuba imana ya budha na chama usakwe mutongo imuthuku o mwene ku kila kibo eto kulia weze kwithia ni mwamana mwananchi ni wamana oya wa MCA ni mwao no kwithia na MCA no kumano yake ni mwao na kwelecha mwananchi kwithia no ni mande na kuelesekana kusakwa kwa tongo imatana makuelewa kana mwene nthi kulewa manya kila wele uthuku mwana tongo ikivathukanyo no kindu imwe kila kivikie kuvaluka nthini wa uthukumi na tongo ikuvikia na kwatha mwene nthi mondo la matavikia na umeka wata MCA aingi mo mazisi uya wa MCA ni mwao na matesi uya wa MCA ni mwao manengae asakui kana andu ala meukuna kula mawikwatio matevo kana false hopes nundu mambisi ya umatha sindu ila MCA utaile kwika MCA ni kurepresent ward katika county government titi kwatha na maundu ala president wa ile kwika kwa aingi mabaluka ni maundu ala mathanie materialistic na pia na andu makula andu ala makuna akula aingi maisi wa MCA ni mo kwa aingi makaende ya na kumwa aingi meende yo na kulika majumwe nundu maisi wa MCA ni mo na maisi okakuka kubundisya akuni makula makamana kila me expect kuma kwa ma MCA yu na mumetho mati wa mwenende lani mukoni wa kura kuloelia na kusiaisia au vikia na uzakwa na mwaka na nemeo vikia na uthukuma na kuwete maendeo kwe mwenende na kuwete usungi ungi itina welungu ya 500 au usakwa ni ingi na wukuvika kwa na notongi ule una ipombeni ona ni andu ala mapetiwe onde ma MCA ma MP senators na governors bayundu manatethia mwanende taika numatethie mwenende ndino isiosio memba matungiwe na nundu andu asu bayundu manaika ene ndini maamuie moza mundu loko meona motona kwikata kumatethia kwa hiyo utongi ula wi bombeni ndwi wa nguzanisio nitoni ithie mwene kisio kitu kemba ni cha nyaniba matungulu west nona baba yundu na twethio na twache to replace mundu le bombeni tose mundu ngemona kyatonie utongi wake wimbo byata tukathiva mumbunge kana MCA na ile utotho komandu twenda
paimana makumutunga ingi twala madho ungi tukazika kana nuko tuvukumaneza Mutongo TV kuma matunguluka ondini ya masa kwenye nita waboni mutesya. Kungene kana ukuilelo ni wakuma kama uwango kuthisokoni wa chuso mwingi ya yulu kauntini ya Kitui watambaika kwa kavinda itina wa ati maumwe wa atati alama nokiti ya kivila cha WMCA wodini ya chuso mwema nduko kutwaisya miatianio mailiana na mausiungyo makula isu vala musindi wa kivila kiu na tanga siwe ta munyoki mwinzi wa chama cha Wiper ena kula ngilili maana kenda na miongo ina nake mwema ena kilungu chakula ngilili maana nyanya na miongo nyanya na itato lina musangi nukueleza mbiangi. Onena naandiki Mauvoo kavindani ka maandamano mwana nduko kana kwa isito ingi muna ule unaungamita ta independent na tangaso kwitha namba ile ena kura ngilile mwana nyanya na miongo nyanya na itatu ni waliana na mausongiano hasa naenda nzama ya sakuwani na mivaka ABC kisioni kiki mwingia yulu isio kilo sakuwani kana athikotini. Na baada ya kushinda nimekaliwa na nduma IBC maiti ya teteleve itilabu zilikile tunekala chuza matuko ele ila mana abikia kutangaza mana atangaza mundu kuda munyoke na hata munyoke kulingana na kura ila zinakaleta anainambainya na kwa asisha ila tunekalienze kunena na nduma IBC mana hapo bizamana atia kana uchafuzi wa chuza wodi wewe na mabema kuna tangaza mundu lawe utongo etie na meka mazabu tunazia tunavya kana vya kundu kumwenye nini wapura siakwa nikweza ninozie kura kumangili ile na maana nyanya na nini na atongoje katika kivile kia kizo wote mwamini waweta kana ina wakusu wa kana ni wona sindi tekivile kia WMCA kisioni kia kiuso waweta kana munyoke mwenzi wa kiama kia Wiper na ulona atangasiwe tawe sindi ena kura ngilile maana kenda na miongoena anatangasiwe kwanza eta na ilite waweta kana kuyanana na utalo wa kura ulamene wo mwezi anainamba inya waweta kana usakuwani wenae wa uwana umelu. Na indi twetia wekiwa nundu wa Mauvoo asikuithiwa matena wasia kwanzia ila ya ilite Mauvoo ngeni kana muteti wa kivila cha ugavana kauntini ya Mombasa na chama cha UDA Hassan Omar watula mutenzama ya unyumbani na mivaka IBC na maofisa manza maisu kauntini ya Mombasa aiweta kana nimana dhukumie memwamba na kana nimana dhukumie memwamba na ngwata ni azimi oka kutwaisya ukengani ndini wa unyumbani ula unavitie Omar aina nandiki Mauvoo kauntini isu ni waweta kana kura sia munini wa musumbe ninavikiye na kungewa obamwe na siateti alangi machama cha UDA kauntini isu otono mwandikitu Angelina Mose ukuelesya. Na indi tuithi Mauvoo yangi ni malizo kana Mauvoo asu tuithi wationengelelia o twendete ni kana muvewa wa polisi ni wakathi ya Kenya nundu wa kuikithia Mauvoo vindani ya unyuvani na kuithiwa na umisio nginya mausungio manenganwe kwisila kwa walua kwa isisesi ya unyaicha wa Mauvoo. Inspector munene wa polisi Hilary Mutiambai ni wamenda Kenya mande na kuithiwa na onaitina wa mausungio asu makivila cha usumbe kutangaswa.
na ndiye museisia ndikwenekela amwe mautumani maku kwisila kwa ili tetokenda imwe itano niona mundu kwa sia mimi ni Asla na Chief Asla leo akuna kudoz asia eto wa mwende kuma Kibwezi ni kwa tendi usu aende na kutana itina wa William Ruto kwitha atangaswa tawe musumbi monyuve ungeka sia Ruto tosha mara ya kwanza ni mutinda kuma Kibwezi. Asante. Ungeka sia wende yase wenu kuleana na mausungi yasu na indi mundu londo no leana na mausungi yo maunyubala mami na kunengano ena udhasio wa udhi kotini nikana akavikie na kunengane maunyungisio make kwa koti nikana udhiane iseso ya ukuniwa kura ondu mwana utaliwasio unuthi na atwa iwe nikana avikie na kusungika na idhi wa koti nukwithia bena maweku ndini wa ukuni wa kura ulawetha watu aiwa ende nukwithwa winengane matambiala mailite ungi akasia Kenya twembe na Ruto ni engineer Moindi kuma Soto mbi na hindi Soto mbi ndisi yi ngaliko siva ungi akasia hiki kunena ukweli akamba nitwa kunika kwa sababu au atuko kwa serikali Morris Mwangangi Munyoki na hindi kwa Morris Mwangangi tunayona ndwamwe mambai ya kamba mengaliko ya Kenya kwanza na hindi kwena naoneni ule wa ni musumbi mwenyewe awe takana wenu weyumbanetie kuthukumana tongo ya langi vandi ya Kenya kwikithia kana ndi ya Kenya ni yasonga nambe ni mautumani ya lewende na utuma kwisila kwa ili tatu kenda imwe itano ngekasia Chebukati oye Ruto 10 zake pekee peace in Kenya Mui Jacob kuma Makongo na hindi henda tunengelelie mavolani na unengelelia kuma kauntini ya Mombasa na nikana mutati wa kivila cha ugavana kauntini ya Mombasa na chama cha UDA Hassan Omar ni watula mutenzama ya unyuvani na mivaka IBC na maofisa manza maisu kauntini ya Mombasa aiweta kanani mana thukumie memwamba na ngwatanio ya Azimioka kutwa isya ukengani ndini wa unyuvani ula unavitie Omar ainena naandiki Mauvoo kauntini suni waweta kana kura sia munini wa musumbi ninavikie kungewa uvomona sia teti alangi machama cha UDA kauntini su ya Mombasa. Angelina Mose na Mauvoo. Kuyanana na Hassan Omar na ula ni muteti wa kivila cha ugavana va kauntini ya Mombasa na chama cha UDA ni kanao nyuvani ula unadhelile chumwani kithelu wina ato iso kwanzia ya udheu na umilu. Watu ambao hawana umaarufu leo wameshinda. Itakuwaje? Sisi leo tuko na 42% ndani ya Mombasa. Kando na 50 na kitu, 56. Alafu tuambie kwamba ati hilo imeza mbunge mmoja na ma-MCA 5 ama 4. Alafu wa MCA wetu wengi wameshindwa na kura 30, kura 86, kura 160. Ulihujumiwa demokrasia kwa ushirikiano ya baadhi ya maofficials wa IBC na officials na hichi chama kingine. Saraini watu la mutima ofisa manza maonyivani na mivaka IBC kauntini ya Mombasa aweta kana manadhu kumiememu amba na avinzani mo undu ula ukuweta kana ni uvadhukanu na meyao. Na naongelea kwa sababu tuko na uchaguzi mwingine tarehe 23. Na katika kuangazia huo uchaguzi kuna mambo kadhaa nataka kuyasema. Kuna maafisa fulani wa IBC walishirikiana kwa undani sana na wapinzani wetu katika kuhujumu the outcome of the election. Sisi twajua ile election ingekuwa huru hapa ndani ya Mombasa na wale watu wa Panadol na kuiba poti hawakujihusisha kwa vile wanajaribu kujilinda wao na mali yao, William Ruto ingekaibuka mshindi katika Mombasa. Najua walihujumu kura zisizopungua 1047 ama 1053 kitu kama hivyo. Watu mpaka wanatembea wanaenda katika polling station. Kuna marafiki zangu hapa wameitwa kujaribu kupawa hongo. Na watu wa IBC, idara ya polisi inaangalia.
uo kakavindani kala matoise kikalo kimwanya na atima chama cha UDA na ndongo ikivadhukanyo evo munini wake Masemba ni maku kitia kivila cha ugavana Selina Maitha vala menda nzama ya ABC vikie kusenzia mauvisa asu kavindani kao nyuvani wa ugavana Matuku 23. Wale wote waliosimamia kura ndani ya Likoni, wale wote waliosimamia kura ndani ya Nyali, na wale wote waliosimamia kura ndani ya Changamwe na hapa Mvita, hatutaki kuwaona siku ya kura hii na ukuja. Na wakati ule ulikuwa mwatumia fursa ya kuhujumu hii kura mkifikiria Raila atashinda. Sisi hatuna shida. Sisi hatutaki tu muje kuihujumu hii kura ya pili. Hatuna kisasi na nyinyi, sisi tutatumia namna za kisheria. Tunataka tu msifikirie nyinyi werevu sana. Tumewamaki kwa majina, tumewamaki kwa sura. Na sasa wakati huu ndugu yangu haitokuwa mteremko kama ule wakati uliopita. Tunaomba idara ya usalama ifikapo tarehe 23. Haya mambo ya kusikiza amri kwa mtu mmoja, familia moja yakome. Na ikiwa yatakuwa hivyo, basi wananchi wa Mombasa tutajitoa kujipatia usalama sisi wenyewe. Na tutajipatia usalama kwa kila kituo. Tuko na nguvu, tuliwaandika kazi, tunawalipa mishahara ile ambayo mnapata. Kakavindani kalavati alete chumwa kimonyu vani wa ugavana kaunti ya Mombasa na Kakamega uvikie kutwaiwa. Ngilivote ya Vilingi wa Mauvoo kuma kaunti ya Mombasa ni tawa Angelina Mose. Naini mbe wa kuvinga kilungu hiki mwanya cha usakwani mwaka wa ngilile miongwele na ile nenda ukunikilwa mama otomani makwisila kwa ile tukenda 1-5 andu metikile musumbe ulawasa kuwanika na Kenya yende na mbe nondo usumbe uma kwa ngai ni John Mutuku Henry kuma kilungu kitaingo upete. Asante kuka dhiyani MCA anemusungo na okay indi usiwa nde na uteta kumana na mausungio ma kibila cha MCA kadhiyani na indo tona weta ethabe mukenyo temu yani enundu mausungio mailie ilite kusemba kotini kana koti ukabikie na ukunikila mausungio usu ngekasia ruto 5 ni njano sawa sawa na ini ndikulekela kuisila Facebook niona Stanley Mutua momandi ayasia asitusahau na hindi niona yasia ni President Munyubeng kamwana ka prestige kasia angalikosia masi in na hindi akasia no sawa na hindi kilasha batani kana ethi wala ukwata ambao ndana sinda ula wasinda ethi wa emosumbe waitu ithyo ndeta Kenya wendo nda akasia ngaini athimendi ya Kenya na indi mbeletu kilengithio bau thini wa kilungu hiki mwanya sicha usakwani mwaka wa ngilile miongwele na ile tuikulia Kenya maendeye na kuikithia muwano kwitha yu